Yeah, tell me girls, what is the ectocarpus? Which class? Chlorophyceae. Huh? Chlorophyceae. Amma, Pheophyceae. Yes, Aisha, very good. యా క్లోరోఫైసీ ఎందుకు చెప్పారంటే 3 టైప్ స్టడీస్ చదివి క్లోరోఫైసీనే గుర్తుంది కదా. ఎస్ మా. యా ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ఫియోఫైసీ క్యారెక్టరిస్టిక్ మా? మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫియోఫైసీ. వాట్ కలర్ is there? What type of pigments are present? Brown algae. Pigments? What type of pigments you can observe in this one? Chlorophyll A and C. Beta-carotene. Fucoxanthin. Very good. What is the cell wall? What is the main chemical composition of cell wall? Cell wall made up of? Cellulose and fuchsinic acid and organic acid. Organic acid and fumic acid. Okay. What is the height of plant? Thallus height? 30. Okay. What is the trichothallic? What is the trichothallic? Trichothallic అంటే నేను చెప్పాను కదా. Prostrate system growth is apical, but projecting system shows great diversity, where the apical growth in the upright, most of species the growth is the intercalary growth. In this one, diffuse and the meristematic cells. 1 minute. 1 minute ma. Well, here where the meristematic cells are there, in that meristematic cells to cut off new cells above and below. Above meaning what is the above? Upright projecting portion. Where the below is the prostrate system. In that part to adding the new cells. This method is to adding the new cells. This is described as the trichothallic growths. Okay. Yes, girls. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one, ma. In this one, what is the life cycle? What is the life cycle? Isomorphic. Isomorphic life cycle is present. What is the ectocarpus sporophytic and gametophytic? What is the sporophytes through reproduced? What type of reproduction is present? Asexual. Asexual. Gametophyte? Gametophytes. Gametophyte దేని ద్వారా అవుతుంది reproduction? Gametes. Gametophytics through sexual reproduction produced sporophytes, no? All gametes to the end stage. Sporophyte gametes is the 2 end stage. Yes or no, girls? చెప్పండ్రా. Yes, ma'am. 1 minute. I have some problem. I am visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry. See here, ma. 1 minute, girls. Asexual reproduction. But how many types of reproduction you can observe in this one? 2 types. What are they? Asexual, sexual. Asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction through Zoospores.
Yes, ma'am. Hello. Yes, Yeah, ma'am. కరెంట్ పోయి నెట్ పోయింది, నేను వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేశాను. What is the asexual reproduction to what type of sports are to involvement, ma? Zoospores. Juice sports. Good. Wait, ma, I'll share my PPT. Yes, girls, in the last class, I'll explain the total, what is habitat and occurrence, what type of thallus is involvement is there, what is the growth, what type of cell structure to, what type of cell structure to involvement are there, and what type of chemicals also to made up of the cell structure. These all things are completed yesterday class. Yes, girls. Yes, ma'am. See here, girls. In this one, this is the habit, prostrate and erect system for the our ectocarpus type study. In this one, see in this is called the what type system? Prostrate system or creeping system. The name is called the, what is the name? This is the prostrate, or what is the another name? Creeping system. See here, in the upward system is called erect system. Upward system is called erect system. What is the another name? Erect system? Projecting system. Projecting. Both are, this is the thallus. Okay, in this thallus, see here, in this part, girls, in here, what type of the meristematic cells to produce the new cells, the meristematic new cells to cut off the new cells above and below. Above meaning where the creeping system is there, and this is the creeping system, and projective system above meaning, and erect and prostrate system both above and below to produce to the new cells. This is called the, what is the name? Trichothallic. And the another important also, main important, see here, one minute, no? In this trichothallic, here prostrate system arise from the where the prostrate system is consist of branched filamentous are present, each and every branch. See here, this is the prostrate system. Branches are there, ma? Yes or no, girls? Many, to made up of the many branches, and all are branches to projecting system. All are the uniseriate type of branches are present. In this branch, hair-like formation also present. See here, this is the heads. This part is called the, this here. See here, girls, these two are heads also to produce the project system. And some species, older portion, main axis are end-sheeted, that is a corticated, the sheet formatted for the dissecting rhizoidal branch. This one is the projecting, or prostrate or creeping system. These are the completed. Next, write down reproduction. See here, girls, reproduction, main important. Two types of reproductions are present. One is the asexual, the second one is the sexual reproduction. See here, Ectocarpus reproduction, asexual reproduction takes place by means of biflagellate zoospores. See here, girls, this one. How to form, write down, girls. Today topic is the reproduction in Ectocarpus. The first reproduction is called the asexual reproduction. How to the form the what is the asexual reproduction? Which formation of the asexual reproduction? Say in this one, asexual reproduction always takes place by formation of biflagellate zoospores. Okay, in these zoospores, which are produced in two kinds of sporangia. Very, very important, girls. Zoospores formation is here asexual reproduction, formation of zoospores. What type of zoospores are there? Biflagellate. And here different species, different types of different types of flagellas involvement. But here biflagellate zoospores involve in the asexual reproduction. See here, the next, another very important point, which are produced, which one? Zoospores, which are produced in two kinds of sporangia. Here, what, namely unilacular sporangia. See here, these zoospores to produce two types of sporangia. The first one, unilocular sporangia,
A unilocular sporangia are formed on diploid plant. Where the diploid plant is there, in the diploid point, the plant to produce to the unilocular sporangia. The terminal cells of bractlet increase in size to take globus or ellipsoid form. These the diploid nucleus of the unilocular sporangia to produce the diploid nuclei to produce the unilocular sporangia. See here, 1 minute, ma, I'll show the. One minute, girls. Here, see in the second diagram can observe, girls. This is a unilocular sporangia in this one. This part is called the plurilocular sporangia. Unilocular, always see here, girls, like that only. Only single nucleus is formed. This is called the unilocular system. This part is called the plurilocular system. Plurilocular, like this, here. The diagram not clear, but I'll draw the diagram. See here, box-like structure to form. In this box, middle one nucleus to form. This is called pluri. And each and every one box is like the sporangia. That's why this is called the plurilocular sporangia. Asexual reproduction takes place by means of biflagellate zoospores, which are produced two kinds of sporangia, girls. What is the first one? Unilocular sporangia, and second one is a plurilocular sporangia. See, unilocular, single nucleus to form, only single sporangia to produce that one. Where the diploid plant is there, in that one to produce the unilocular sporangia. Next one, multi or plurilocular sporangia. See here, this is a only one sporangia, single sporangia. In that one, many sporangias to form. See here, each and every box is the sporangia. That's why this name is called a plurilocular sporangia. Did you understand, ma? What is the unilocular? What is the plurilocular sporangia? Yes, ma'am. Here, main ma, see here, unilocular sporangia. They may be diploid formed may cell, that is called the plurilocular. In this one, first one, unilocular sporangia, how to form at the terminal cells of the bractlet. Bractlet meaning where they can see where the upright branch, upright means erect branch. In this erect branch, to produce bractlet increase in size, the shape is called the globus or ellipsoid shape to form. These diploid nucleus of unilocular sporangia. See here, girls. In this one, you can observe where, girls, terminal cells to produce in this unilocular sporangia. These terminal cells increase in size. First, what how to produce the unilocular? The first terminal cell of the bractlet always creeping the erect system to produce the reproductive organs, uni or plurilocular. Or you can observe the only creeping system, that is a projecting system or erecting system produces the both unilocular and plurilocular. But here, first unilocular, where the terminal cells of the bractlet is there, in that cells to increase in size to take a globus and ellipsoid shape. This one is to produce to the increase in size. This is called the diploid unilocular sporangia. This one to produce this unilocular. See here, girls, this is the unilocular sporangia, this part. In this one, unilocular sporangia undergoes meiosis division to form 4 nuclei. See in the diagram, how many nuclei is to form? 4. 4 haploid nuclei, which further division, see third diagram, which further divide mitotically to produce 30 to 64 daughter nuclei. What is the first division? What is the first division? Unilocular.
diploid nucleus of unilacular sporangia. This is the first one. This is a unilacular sporangia. These unilacular sporangia always diploid condition. When the first these sporangia undergoes meiotic division to form 4 haploid nuclei. These 4 haploid nuclei further mitotically division. First division is called the meiosis division. The second one is the mitotical division. To produce how many daughter nuclei, girls? 32 to 64. 32, 64 daughter nuclei form. Then these cytoplasm cleavages are present. In this one, cytoplasm cleavages, these 32, 64 biflagellate meiojuspores are gono to form the juspores. These are the name here. The name is meiojuspores. MEIO. Meiojuspores, or another name gonojuspores. I'll write here gonojuspores. To form the 32, 64 first uninocular diploid nucleus undergoes to the meiosis division to form the 4 haploid nuclei. These 4 haploid nuclei undergo to the mitotically division to form the 32, 64 zoospores, biflagellated zoospores. What is the name? These biflagellate zoospores name is called meiojuspores, or what is the name? Another name? Gonojuspores. Gonojuspores are meiojuspores. Okay, see here, this one is the juspores, gono or meiojuspores. They liberate through the opening present in the tip of unilacular sporangia. Then here where the tip is there, no, in that tip to open the tip unilacular sporangia, and each and every one is developed into into the gametophytes. See here, this is a gametophyte. To these gametophyte to germinating the haploid zoospores. This is a unilacular how to form the unilacular sporangia. Did you understand, ma? Yes. Shall I repeat once again? ఒకసారి చెప్పన్నా తెలుగులో. 1 minute మా ఒక్కసారి తెలుగులో చెప్తాను. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఎలా జరుగుతుందని చెప్పాను? Zoospores. ద్వయస్థితిక వృక్షం పైన మనకి ఏకబిల తెలుగులో ఏమంటారంటే ఏకబిల సిద్ధ బీజాలు దానిని మనం యూనిలాక్యులర్ అని చెప్పాను కదా. ఏకబిల సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే మనకి వృంతంలో గాని వృంత రహితంగా గాని ఉండొచ్చు. ఎక్కడైతే పార్శ్వ శాఖలు చివరి కణము వృద్ధి చెంది ఈ దీర్ఘ వృత్తాకారంలో ఉన్నటువంటి యూనిలాక్యులర్ లేదా ఏకబిల సిద్ధ బీజాశయాలు ఏర్పడతాయి. ఇవన్నీ కూడా దీనిలో ఉన్న కేంద్రకం ముందుగా క్షేకరణ విభజన చెందిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, క్షేకరణ విభజన చెందిన తర్వాత ఎన్ని కణాలు ఏర్పడతాయని చెప్పాను మీకు? 4 కణాలు. దీని నుంచి మళ్ళీ సమ విభజనలు, మైటోటిక్ విభజన అని చెప్పాను కదా. సమ విభజనలు చెందడం వలన 32 నుంచి 64 ఏకస్థితిక కేంద్రకాలు ఏర్పడతాయి. ఈ 32 నుంచి 64 ఈ ఏకస్థితిక కేంద్రకాలు తర్వాత కణద్రవ్యం విభజన చెందడం వలన ఇవన్నీ కూడా గమన సిద్ధ బీజాలుగా రూపొందుతాయి. ఇవి చూడడానికి బేరీ పండు ఆకారంలో ఉండి పార్శ్వ భాగంలో 2 అసమానమైనటువంటి అసమానంలో ఉన్నటువంటి కషాబాలు అంటే ఇది ఫ్లాజెల్లా సైజ్ లో మనకి డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది చూడండి మా. అసమాన కషాబాలు కనిపిస్తాయి దీనిలో. ఈ ఏకబిల సిద్ధ బీజం కొన భాగంలో రంధ్రం ఏర్పడి రంధ్రం ద్వారా విడుదలై అంకురించి సంయోగ బీజాలని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ సిద్ధ బీజం దేనిగా ఫామ్ అయిపోయింది మనకి? గ్యామిటోఫైట్ లేదా సంయోగ బీజాలుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అర్థమైంది కదా మా తెలుగు ఇది? నెక్స్ట్ వన్ మా, కొన్ని జాతులలో సిద్ధ బీజాల పైన బహుళ సిద్ధ బీజాలు కూడా ఏర్పడతాయి. వాటిని నేను మీకు ఏం చెప్పాను? బహుళ సిద్ధ బీజాలని ఏమంటారు? ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాను కదా ఇందాకనే, ప్లూరిలాక్యులర్ సిస్టమ్. ఏమంటారు వాటిని?
lacular system అని అంటారు. Plurilacular చూడమ్మా, here the unilacular is the complete, the second one is the plurilacular system. See this one here, these are elongated cone like multicellular structure. ఇందాక diagram వేసి చూపించాను అమ్మా. These are always, if you draw the diagram, unilacular just round part, 2 layers. If you draw this one, in this one only single nucleus, this is called the unilacular. Plurilacular or multilacular, both names same, girls, don't confuse. That one is a bahula bila siddha bijalu anta Telugulo. This is the plurilacular sporangia. If you draw like this only, in this one many cells to form the, this one singly on diploid or asexual plant. Asexual plant meaning sporophytic plant. Ante kadama, asexual plant ante enti sporophytic plant. They are present at the end of the lateral branch. You can observe these are at the end of the, see here, end of the lateral branches. See this one, ma. This is a sporangial initial. In this one, present ma meiotic division. In that ఫస్ట్ డివిజన్ మియోసిస్ అని ఎన్ని ఏర్పడతాయని చెప్పాను, 4. తర్వాత 4 నుంచి మనకి ఏంటి మియోటిక్ డివిజన్. మియోటిక్ విభజన, మియోటిక్ ఆఫ్టర్ మియోటిక్ 30 to 64 ఏర్పడతాయని చెప్పిన. ఇక్కడ ఏంటి మియోసిస్ అంటే క్షేకరణ విభజన జరగకుండా డైరెక్ట్ గా మనకి మియోటిక్ విభజన, మైటోటిక్ విభజన మాత్రమే ఉంటుంది. మియోటిక్ విభజన కంప్లీట్లీ అబ్సెంట్. తెలుగులో మైటోటిక్ ని ఏమంటారమ్మా? 1 minute. సమ విభజన. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి క్షేకరణ విభజన జరగదు, ఓన్లీ విభజన ఏది జరుగుతుంది? మియోసిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ అబ్సెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనకి సమ విభజనలు జరిగి జ్యూస్ స్పోర్స్ అన్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి మనకి డిప్లాయిడ్ స్టేట్ కండిషన్ లో ఉంటాయి. వెన్ దే లిబరేట్ అండర్ గోస్ రెస్టింగ్ పీరియడ్, ఇవన్నీ కూడా కొంతసేపు రెస్టింగ్ పీరియడ్ లో ఉన్న తర్వాత, అండ్ దెన్ దే డైరెక్ట్లీ గివ్స్ రైస్ టు ఏ న్యూ స్పోరోఫైట్ ప్లాంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద 2x స్టేజ్ ప్లాంట్. ఇది మీకు ప్లూరిలాక్యులర్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది ఒకసారి చెప్పాలన్నా ఫాస్ట్ గా? కొన్ని జాతులలో సిద్ధ బీజాల పైన అంటే స్పోరోఫైట్ పైన బహుళ బిల సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. దానినే మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్ ప్లూరిలాక్యులార్ స్పోరాంజియా అంటారు. వీటిలో ప్రతి బిలం నుంచి, అంటే ఇక్కడ చూడండి మా బాక్స్ లాగా ఉంది కదా, ఈ బాక్స్ ని ఏమంటారంటే సింగిల్, ఒక్కొక్క బాక్స్ ని ఒక్కొక్క బిలము అని అంటారు, లేదా సింగిల్ బాక్సెస్ అని అంటారు. దీనిని సింగిల్ వాట్ ఈస్ లాక్యులార్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? సింగిల్ సింగిల్ ఆర్ యూనిలాక్యులర్, ఈచ్ అండ్ వన్, బట్ హియర్ మెనీ లాక్యులర్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద multilacular. How many are present? ప్రతి బిలం నుంచి ఇక్కడ ఒక్కొక్క బిలం లేదా ఒక్కొక్క లాక్యులర్ నుంచి మనకి ఏం ఏర్పడుతుందంటే గమన సిద్ధ బీజాలు అనేటివి వృద్ధి చెందుతాయి. ఈ బహుళ బిల సిద్ధ బీజాశయంలో కేంద్రకం చేకరణ విభజన చెందదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, గమన సిద్ధ బీజాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు మనకి ఇది ద్వయస్థితిలో 2n స్టేజ్ లోనే ఉంటాయి. ఇవన్నీ విడుదలయ్యి మనకి సిద్ధ బీజాలుగా స్పోరోఫైట్ గా మనకి మార్పు చెందుతుంది. These are elongated. See here, multicellular. These are elongated cone-like structure. See here, this is a cone. No, the structure cone-like structure. Multicellular structures born on the diploid or asexual plant. They are present at the end of the lateral branches.
From each loculi, one zoospore is produced. As the meiosis does not occur in this one, that's where the plurilocular sporangia, all the zoospores are produced, remain in diploid condition. When they liberate, undergoes resting period, and then they directly gives rise to the new sporophytic plant. This is the development of the plurilocular. What is the unilocular? What is the plurilocular? Asexual reproduction ardhamainda? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Next, write down ma sexual reproduction. See here, girls. Sexual reproduction ela jarutundi cheppandi. Oogamous type. Oogamous type. Good. See here, very important sexual reproduction is in this one. In Ectocarpus, majority of the species are isogamous and homothallic, not oogamous. In the Chlorophyceae member, all oogamous. In the Pheophyceae, can observe what type of sexual reproduction? Isogamous. Or what is another now? And homothallic. Isogamous and homothallic. Some species exhibit anisogamous. Only some few species to identify the anisogamous or oogamous, but dominant is called isogamous and homothallic. Tell me, what type of sexual reproduction? Isogamous and homothallic. Isogamous and homothallic. Unnanma oka nimisham diagram. Okay. Here, sexual reproduction, the main isogamous and homothallic. Only few species are exhibit anisogamous or oogamy. Okay, the best example ma Ectocarpus silicus or Cisandus. Ikkada kuda Cisandus icharu, but if you take any one, Silicus also main important. Both Ectocarpus, Cisandus and Silicus. I'll write here. Ectocarpus, Silicus. S-I-L-I-C-U-S, Silicus. If you write down any one example, Ectocarpus silicus or Cisandus, which is monoecious. These are called the monoecious. Which one? These species are the monoecious. Zoogametes are physiologically. See here, ma, where the zoogametes to produce. Which one is the zoogametes produced, ma? ఎక్కడి నుంచి జూగామెట్స్ వస్తాయి మనకి అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ నుంచి. హియర్ జూగామెట్స్ ఆర్ ఫిజియోలాజికల్లీ అనైసోగామస్. ఇవన్నీ ఎలా కనిపిస్తాయి ఫిజియోలాజికల్లీ? where the zoospores or zoogametes are present, in these zoogametes physiologically the structure is called the anisogamous. This plant produced two kinds of gametes, gametangia or gametes. In this one, to produce the how many gametes? Two types of gametangia or gametes. What are the megagametangium? The first one is the megagametangium and second one is the microgametangium. Where the megagametangium is there, in that megagametangium as larger loculi and larger gametes are present. Mega always large and larger gametes also present in the mega loculi. Larger loculi is there, larger gametes to present. Where the microgametes are there, in that microgametangia bears a small loculi, smaller gametes are to form. These are the to produce the, and here two types of gametes to, in this one two types of gametangia to produce. Which one is the large one? Large one is called
mega. What is the large one is called mega gametangia. The size is very big in large in size. And what happened in this one, large loculi present in mega. The second one is called the micro or microgametangium. Very small loculi, smaller gametes are present. I'll show the diagram, 1 minute. See here, girls, this is a sexual reproduction. This this one is a male plant and this one is a female plant. Here the male one to produce one type of gametangia, female one to produce the one type of gametangia. Both gametes, see in this one, in this number of male gametes, see here, this is the second one. This, see here in this one, this is the after gametangia to produce the zoogamete. This one is the male zoogametes. These are the male zoogamete. In the female one, see in the middle part is called the female gametangia. Here one main one main important character is there, the number of male gametes. See here around the, these are the male gametes. The number of male gametes clustered around the female gamete. See here in the middle one is the female gamete is there. Around the these male gametes cluster around a single female gamete. This is called lump formation. Very, very important. What is the name is called lump. L-U-M-P. Lump formation. This is called lump formation. Okay, did you understand, ma? See here, but only one, here many male gamete fuse with the one female gamete. This formation is called the clump or lump formation. And lump or clump formation. See in this one, but only here many male gametes are there. But here only one male gamete fuse with the female gamete to form the zygote. See here, this is the zygote. This diagram, see in this one, to form the zygote. This type of isogamy is termed as physiologically anisogamy. I'll told no, the sexual reproduction majority isogamous and homothallic, but some species exhibit the anisogamy or oogamy. I'll explain the in Ectocarpus silicus, which is the monoecious. In this one, zoogamete. Here, these two are the zoogametes. Here, zoogamete, gametangia or gametes, the mega to produce two types of gametes. One is a mega and second one is a micro. Where the mega is there, that is a large in size and large gametes to produce. And where the micro is there, very small and small loculi is there. In this one, number of male gametes. See here, number of male gametes clustered around a single female gamete. This formation is a clump formation or lump formation. But here many male gametes are present, fused with the many male gametes are there here, but only one male gamete to fuse with the female gametes. That is to form the, which one to form a final zygote. Always zygote is the 2n stage. This type of isogamy is termed as physiologically anisogamy. అర్థమైంది కదా physiologically anisogamy అంటే? Yes, ma'am. తర్వాత నేను మళ్ళీ తెలుగు చెప్తా చూడండి. See this zygote on germination on the zygote directly gives rise a new asexual plant, asexual sporophyte plant. అంటే always, see here in this one, always to produce to the 2x plant. After sexual reproduction, to produce the germination of this zygote directly gives rise to a new asexual sporophytic plant, that is a 2n stage, without undergoes meiotic division. చేకరణ విభజన జరగకుండానే డైరెక్ట్ గా మనకి స్పోరోఫైటిక్ సిద్ధ బీజ మొక్కని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే కొన్ని దాంట్లో ఎక్టోకార్పస్ పడినా అనే ఒక ప్లాంట్ ఉంటుంది. లాక్స్ యూనిలాక్యులర్ స్పోరాంజియా షోస్ ఊగామస్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. ఇదేమో సిలికస్ లో మీకు చెప్పాను. ఎక్టోకార్పస్ పాండినా అనే ఒక ప్లాంట్ లో ఆల్గల్ మెంబర్ లో
యూనిలాక్యులర్ అనేటివి ఎక్కువ కొన్ని లాక్స్ ఆఫ్ యూనిలాక్యులర్స్ ని ఏకపిల్ల సిద్ధ బీజాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అది ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ఊగామస్ టైప్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరగడం వలన అలా ఏర్పడుతుంది. బట్ ఇక్కడ మీకు ఎలా జరిగింది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్? ఫిజియలాజికలీ అనైసోగ్యామస్ వల్ల జరగడం వలన మీకు ఈ స్పోరోఫైటిక్ సిద్ధ బీజ మొక్క అనేది ఏర్పడుతుంది. తర్వాత ఎక్టోకార్పస్ స్పీసీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఎగ్జిబిట్ సమ్ plurilacular character species found in the North America. Mostly all are found in the sporophytic condition. The life cycle of the Ectocarpus silicolus found in Sweden have only sporophytic stage. Through the haploid zoospores are produced on sporophytic plant. This region is divided up to the gametophytes. In this one, scientists to attribute this due to the environmental factors like here I'll explain physiologically anisogamy. What is the attributes are present in this situation? The scientists to attribute this due to the environmental factors like the temperature changes, light intensity, etc. That's where the sexual reproduction undergoes to the physiologically anisogamy. This is the complete sexual reproduction. But the last one is the alternation. What type of life cycle is there? Alternation of generation. I'll explain. Life cycle is the alternation of generation is present. In this one, alternation of generation. What is the meaning of alternation of generation? The life cycle of Ectocarpus is characterized by two generations. The diploid sporophyte and the haploid gametophyte. Yes or no, girls? Both are present. Two generations are there. The diploid sporophyte and the haploid gametophyte. Both these phases alternate in irregular manner. Since the two alternating plants are morphologically similar, this type